Today, Ezra TV, we are here to feed all these birds. It is part of our activities before Shabbat. So, this is what we are doing at this moment. I've come to a place where these doves need food. I'm here to feed them, and I'm here to give them food to eat. So whoever is watching, you will also have food to eat. Stay blessed and enjoy. What we show me Sabri Ezra TV so and always see Ezra TV more every Zion because so eba Ezra more Ezra obuafo and until we bra we Ezra TV no na Nyankopon the more every Zion bro and na ye two anamon ababebia enoma etadidi ansana Shabbat no ahye ase and until Ezra TV yaba ho say yeba abehwe se ne nneoma asi ekono no de eba ne say wo man Israel mu edem faso de bebre yetiefo ne yahwefo no ena yede ebremo no and until yaba bia so da ede abodo ebesi ho na enoma enya aduane ni no nso no ansa na Shabbat no be hye na yakobom paye no na wo munso anya biadi enti Ezra TV yenso yaba se ye ba behwe enuma yi bi se ne ukokuro bia wo hu no na etiti suri sa enuma ye enuma bia omo ntantena nnua so eye den pa se wo be hu ni se omo tena nnua so enye common da bia no electricity post ene nneoma foforo dan so ene nneoma enchedanye dua so na wo mota etena bebre sentie banesa no ochedi amponyankopon koto na wonim eno nti se wo hwese wo mutu a wo mo kokotena electrical wires ne so enya de a wo mo kokotena nnua na esisi ho no so eno nti no Ezra TV ya ba se nenso no yenso ye bema nomai aduane adi na yahwe ekwan a efa so anomai edidi ansana Shabbat mpaibo no ahye ase bebia megina yi eben asoridan eye synagogue wobra amanfo ye ahomboa na wo mo akwa akodidi no wo mo de abodo aba abesi ho eye abodo a efri wo mo a wo mo ye pan no ho adwuma na sabodo ho adwuma no ena dia aka no enseye ena wo mo ayi ni bebre ede agu ha sene ebeya enoma no nso ebenya bi adi ebi na mede kire we ya bodo a ensenti wo ba eman Israel mu a nnuoma bebre na ka ho enema wo man no bomu a enya ahodi anase nya bam ya bodo a enseye na yede aba bia enoma nso ebenya bi adi enu nti webra wo hwe no na wo nso wo ka kire wo nua se on subscribe Ezra TV if we say yede nnuoma bebre a eya hintasem ewo man Israel mu no ebeba ai ukokuro bia so a enye Israel nko a ukọ London US na other European countries na wo moye na ha de ne se omo hyeda de aduane no aba besi babia megina yankasa no de ma ha de yi eye sononko nie ben synagogue sisi a no omo hyase abebọ mpaye ntimi mfa camera no enko ho nti ha de yi eye sononko ankasa anu nti se wo hwemia na adekurenti a yede sabri ade we ebre wo no eye nneoma sononko a wo ma Israel mu no odo sononko a omo yi na di de kire Nyankopon abode no eno ho anamon na yatu sabre we no shalom na wo ye de aha adunti no ya baze ye ba be kire mu kakra ama asiefo na ahwefo nso ahu senti ama hadi aye sonko no sene megusu a make say no ya bodo a enseye na Shabbat no ashase no ya shase Africa madam funi take the Ezra TV how are you
Fine, thank you. Say hello to Ezra. Hello, Ezra. How are you? Good Shabbat, Ezra. Good Shabbat. Thank you. Thank you. Thank you. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. And until yabaha and ya church, send ye beya nipa ebe hu nneɛma soronko a ɛwɔ ɔman Israel mu no. And until panui ɛna onua baako ɔno nso wabɛfa ne deɛ a ɔrekɔ no. Na mempɛ sɛ mekyerɛ n'anim bebree. Na ɛyɛ pan no a ɛnsɛeɛ. And until sɛ wɔ ha na sɛbi no wadwuma ɛnyɛ na wopɛ bibi kakra de aka wano ɛde asrɛ Nyankopɔn nkwa ama de akye no akɔpɛ adwuma ya wobɛnya bi ɛno na ma wɔ man no ɛyɛ soronko sɛnea mekaayɛ no ɛnɛ deɛ yɛaba sɛ yɛba abɛma nnoma yi aduane sɛnea Nyankopɔn ɛde abɔdeɛ a ɛka nipa ho na de hyɛ nipa nsɛm no na ɛyɛ yɛasɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛma mmoa no aduane edi ɛno nti ɛna ɛtɔ bi a obi tɔkraman na ɔde aba ne fie na wɔhwɛ no obi ɛfa ayɛmmoa ne bi ba ne fie nnoma ne ɛpomu ne nsuo mu nam ne yɛde wɔn mu abɛgu biribi mu a aborɔfo frɛ no sɛ aquarium na yɛ ma wɔn mu aduane edi wɔnum nyinaa kyerɛ ɔdɔ a yɛnya afiri Nyankopɔn nkyɛn a yɛn nso yɛde bi ɛma ɛno nti Ezra TV wɔbra Shabbat ɛhyɛ no na mesrɛ Nyankopɔn nhyira ɛde ma mu nyinaa ɛno nti ɛna ma mahyɛda yɛ wei nko a ɛwɔ yɛ kurom kasa na sɛ twi kasa mu no ɛno nti baabi biara a wohwɛ me a woyɛ Ghana ne de hyɛ no nhyira sonko ɛmfiri ɔman Israel mu ɛnkɔ wo nkyɛn deɛ ɔpɛ sika no ɛnya bi deɛ ɔpɛ nkwa no ɛnya bi deɛ ɔpɛ awareɛ no ɛnya bi deɛ ɔpɛ awoɔ nso no ɔnya bi deɛ aduane ni ne fie ada na adwendwene no Nyankopɔn ɛma ne bi wɔbrɛ a yɛma nnoma yi aduane di no na aduane nso ɛba wo nso fie wɔbrɛ a wo subscribe Ezra TV na wadi akyi da biara no na deɛ yɛka ne sɛ Nyankopɔn ɛma wabrabɔ ɛnsi yie nti nyame ɛnhyira wo bebree ɛtɔ sɛ no okay nti Nyankopɔn ɛnhyira mo bebree Ezra TV oboafoɔ efiri Zion eba megusu a meka sei no ɛno nso na obi nso aba so oba behwɛ aduane bi na wɔno nso ayi die na koma ɛhwehwɛ ɛyɛ ɛbodo a ɛnsɛyɛ kura ɛyɛ fresh ɛna yɛde ɛkyekyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a nkwa ɛbɛba nipa abrabom sɛnea ɛbɛyɛ asomdwe ɛbɛbra nipa abrabom ɛno nti Ezra TV ɛnɛ deɛ yɛ baabea a yɛma nnoma aduane me ne wo ɛna ɛdi dwumadie ɛno nti wo nso Nyankopɔn ɛma aduane ɛmmra wɔ fie Nyankopɔn ɛma ahontɔ ɛmmra wɔ fie Ezra oboafoɔ efiri Zion ɛba to our listeners and our viewers I intentionally did documentary in my local language because I want to give them a proper understanding. It is all about our journey to a specific place in the land of Israel, a place where they usually feed this bird before Shabbat. So as you can see, the Ezra TV, we are here also to be part of this exercise. May your life be blessed and may food remain in your household. Whatever you are doing, God will bless you. So Ezra, your help always comes from Zion. So this is the reason why we want you to be part of this exercise. We are here to feed this bird on your behalf. So Ezra, your help comes from Zion. It is before Shabbat. It is something that we do before Shabbat. So may Shabbat bring a peaceful atmosphere in the area where you are. My name remains Evangelist Isaac Kobe. I'm always at your service, but God is in control. Today's program, it is all about feeding the bird. It is Operation Giving Away. May you stay blessed. I love you, and may Abraham blessings be your portion. Bye-bye for now. Shabbat Shalom. Your help comes from Zion. Ezra. Subscribe and follow us for more videos.
Bye bye.